Ninayo heshima na taadhima sasa kukualika kwenye mimbari hii kwa ajili ya kufungua rasmi. Honorable Mwigulu Nchemba, Minister of Finance Tanzania, Honorable Waziri wa Fedha wa Tanzania, Mheshimiwa Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Tanzania, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Masuala ya Jinsia kutoka Zanzibar, Mheshimiwa Mawaziri wa Fedha mlioko hapa, waheshimiwa mawaziri mnaohusika na masuala ya jinsia, Dr. Maxime, mkurugenzi wa kanda ya Afrika, kanda ya Mashariki mwa Afrika na Kusini mwa Afrika, mheshimiwa mkurugenzi mkazi au mwakilishi mkazi wa UN Women, mwakilishi wa IMF, waheshimiwa mabarozi na wanadiplomasia wote, waheshimiwa maafisa waandamizi wa serikali, wawakilishi wa asasi za kiraia, waheshimiwa washiriki, mabibi na mabwana. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba mnipe fursa hii nieleze shukrani zangu za dhati kwa niaba ya Tanzania kwa kuipa nafasi Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano huu muhimu wa Afrika wa masuala ya rasilimali fedha kwa ajili ya usawa wa kijinsia, na wakaribisheni wageni wote Tanzania. Sote tunatambua kwamba masuala ya ukosefu wa kijinsia ni kuleta usawa wa kijinsia ni jitihada za kimataifa zinazoongozwa na UN Women kwa ajili ya kuhimiza na kutekeleza dhamira yetu ya kuleta usawa wa kijinsia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapenda kuthibitisha dhamira yake ya kuleta usawa wa kijinsia kwenye usawa wa haki za kiuchumi. Tunapumzika na huyu dada ameachwa peke yake. Tunataka kusikika kwenye TV. Kwenye TV. Sikiki ni booth ndio inasikika kwenye TV. Sasa naongea bila sisi huku kusikika. Naam, mtazamaji wa TBC, ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi akizungumza hivi sasa, na kabla ya hapo Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba alizungumzia kuhusiana na jitihada za serikali kuhakikisha usawa wa kijinsia unazingatia katika mifumo ya fedha. Na sasa tumsikilize Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. To address gender gap that we can be able to achieve gender equality. This regional meeting reflects the commitment of our governments to working together and provide a strong partnership among the leaders of Africa as one region and one community, dedicated to achieving the goals of Agenda 2063 and the Sustainable Development Goals 2030. Therefore, it is important for all of us as leaders to reaffirm our commitment in making every effort to translate the key interventions for the Generation Equality, Economic Justice and Rights Action Coalition to become a model for future generations to follow across Africa. I extend my gratitude to the Ministries of Finance and Gender here in Tanzania for their leadership in organizing this important event. I also wish to acknowledge the support of UN Women and IMF Africa, whose contribution have been instrumental in bringing this occasion to a realization. Distinguished participants, ladies and gentlemen, I would like to draw your attention
at the midpoint summit of generation equality. It was a major event to reflect on the progress achieved by countries which have committed to its goal to accelerate the bold ambition of the 1995 Beijing Platform for Action on Women's Rights. I call upon all of you to use this meeting to assess the status of implementation of the 5-year agenda, Your Excellencies, under the Global Acceleration Plan. Distinguished participants, ladies and gentlemen, at present, our countries are experiencing limited fiscal space as a result of several global crises that have impacted on the mobilization of domestic resources. Therefore, having reaffirmed our commitment, this high-level regional meeting is expected to focus on redefining the momentum to realize generation equality commitments by 2026, in which all of us have a pivotal role to play. The government of the United Republic of Tanzania is committed to addressing gender inequality in all aspects of women's lives. The aspect of gender is fully integrated into the National 5-Year Development Plan and the Tanzania Development Vision 2025, both of which emphasize the country's commitment to promoting gender equality in social, economic, and political contexts. In line with this, the government of Tanzania has passed and implemented several policy reforms, including the recent reforms on the Tanzania Gender Development Policy that have provided the framework for enhancing of gender equality and women's empowerment in terms of education, health, employment, and access to land. Distinguished participants, ladies and gentlemen, I'm sure that within the region, we have similar milestones focused on national development priorities, which will further inform the several amendments in our legal frameworks to address gender equality. Through this platform, a unique opportunity is accorded to all of us to share our experiences in addressing the emerging macroeconomic consequences of gender gaps and identify innovative sources of development financing for meeting the target on gender equality and women's empowerment. This will reinforce our efforts to explore the different options for immediate action in alignment with the Addis Ababa Action Agenda focus on achieving gender equality, empowering all women and girls, and the full realization of their human rights, which are essential to achieving sustained, inclusive, and equitable economic growth and sustainable development. Ladies and gentlemen, ministers as policymakers, you need to create enabling policies and legislations that support women in creation of decent jobs, both in the formal and informal sectors, to attain economic justice. Our objective should not be the creation of jobs only, but we have to ensure that we put in place legislations that target the elimination of gender discrimination at the workplace in hiring, promotion, pay, training, and access to decision-making positions. Distinguished participants, ladies and gentlemen, at the regional level, we have policies and strategies on gender equality, such as the East African Community Gender Policy, the Southern Africa Development Community Protocol on Gender and Development, and its gender-responsive budgeting guidelines, and the African Union Strategy for Gender Equality and Women's Empowerment, among others. At the national level, we have integrated gender equality in our constitution, policies, and legislations. In this respect, we need to eliminate all gender discriminatory policies, adopt and implement laws and policies, and put in place strategies and investments
that facilitate the realization of women's and girls' rights. To achieve this, we must intensify interventions of promoting cultural transformation to change discriminatory social norms and support platforms representing women's groups. We must also work towards providing women's access to and use of productive resources, including affordable capital, financial services, digital products, and promote financial inclusion of women through innovative approaches. At this juncture, I would like to share with you some of Tanzania's achievements in increasing women's access to financial services. The gender gap in financial inclusion has reduced from 10% in 2017 to 4% in 2023. There has been an increase in the percentage of women using banking services from 66% in 2017 to 80% in 2023. These achievements in women financial inclusion are the result of the increase in provision of national identification number to women. In addition, different financial products are now being accessed by women, such as the NMB Jasiri bond, which is the first gender bond in sub-Saharan Africa, which finances women-owned small and medium-sized enterprises in Tanzania. Other initiatives include delivery of loans through the local government authorities from their own collections to women's groups, and review of national microfinance policy and enactment of Microfinance Act and its regulations, which enabled formalization of community microfinance groups where most members are women. I'm sure that similar programs have been adopted in other countries to increase access of financial services to women. All these efforts need to be scaled up. Ladies and gentlemen, macroeconomic and fiscal policies and budgets are powerful tools for social transformation when designed and implemented with a gender lens. Applying principles of gender-responsive budgeting to monitor gender outcomes and assess the impacts of gender-responsive fiscal policies can contribute to sustainable development outcomes we all seek. In 2022, the Ministry of Finance, under the leadership of Honorable Minister Mwigulu, has for the first time in its public financial management reform program integrated gender targets in 3 out of the 5 strategic objectives of the strategy. This commitment provides a concrete policy-level entry point for implementing gender-responsive budgeting in Tanzania. The government has also put in place budget guidelines to ensure all ministries and agencies allocate funds to address gender issues. The future of Africa holds immense potential that cannot be realized if women and girls are left behind. Our development aspirations can only materialize through dedicated investments in gender equality, supported by policies that are sensitive to the needs of women, coupled with robust mechanisms to monitor and assess their impact in order to inform future interventions. This is a major challenge for all of us, and we need to reinforce our efforts in tapping into additional and innovative sources of financing to ensure that the realization of women's economic rights is not limited by resource constraints. Distinguished participants, ladies and gentlemen, I'm pleased to note that this meeting's agenda will be permanent in focusing on increasing our investments in key areas vital to advancing the status of women and girls. I'm informed that during these 2 days, networking and capacity building sessions will also be held on gender-responsive budgeting for senior technical staff,
from the Ministries of Finance and Gender. It is my hope that you will use this platform to reinforce our national development plans and our collective global ambitions to enhance the economic rights of women across the continent. I also hope that this forum marks the beginning of sectoral dialogues to include more sectoral ministers and other stakeholders, including the private sector and CSOs. Distinguished participants, ladies and gentlemen, in conclusion, with these remarks, I wish you fruitful deliberations, and it is now my honor, on behalf of the President of the United Republic of Tanzania, to declare this high-level regional meeting on financing for gender equality officially opened. I thank you for your attention. wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar akizungumza, lakini kikubwa ni kufungua huu mkutano wa mawaziri, lakini kuhusiana na mawaziri wa fedha na mawaziri wa usawa wa kijinsia, ambapo amezungumza vitu mbalimbali Rais Dr. Mwinyi, ikiwemo namna ambavyo Tanzania imefanikiwa katika kusaidia wanawake katika suala la uchumi, na akasema mafanikio hayo yanaridhisha, lakini kubwa akamtaja Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye amekuwa kinara katika kuhakikisha kwamba wanawake wanafanya vizuri katika swala zima la uchumi. Lakini hapo awali alizungumza waziri wa fedha Mheshimiwa Mwigulu Nchemba Shinuna. Naam, Kalunde, waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba alizungumzia kuhusiana na, kwanza alitoa mfano wa kwa Rais Samia, yeye ni nguzo ya mafanikio kwa wanawake wengine, na hasa katika suala hili la usawa wa kijinsia, na Rais Samia amekuwa akionyesha kwa vitendo kwa kiasi gani huu usawa wa kijinsia unatekelezwa, ama ajenda hii ya kuweka usawa wa kijinsia katika taasisi mbalimbali katika viongozi ama katika serikali anayoiongoza. Jitihada hizo pia amesema kuna jitihada za serikali ambazo zinawashirikisha wadau wengine kuhimiza usawa wa kijinsia katika uchumi. Pia Tanzania imepata mafanikio katika mifumo ya kibajeti na kuzingatia hasa huo uwezeshaji wa taasisi katika utoaji wa fedha, hasa mikopo kwa wajasiriamali. Na katika mkutano huu, mpenzi mtazamaji wa TBC, ambao unafanyika hapa katika ukumbi wa hoteli ya Johari Rotana, na tumwambie tu mtazamaji kwamba mkutano huu utatoa fursa kwa washiriki, maana yake ni mawaziri, kujadili namna bora ya kushughulikia athari za mapungufu ya kijinsia katika uchumi wa jumla. Pia utaangazia hatua iliyofikiwa kwenye utekelezaji wa ahadi zilizowekwa na jukwaa la usawa wa kijinsia, athari za uchumi jumla katika usawa wa kijinsia, na jukumu la upangaji bajeti unaozingatia jinsia. Na mkutano huu wa siku tatu utakuwa na majopo matatu ambayo ukitoa mada mbalimbali kuhusiana na ngazi za juu, mawaziri, na uwepo wa vipaumbele vya kuharakisha usawa wa kijinsia, uwezeshaji wanawake, na ahadi ya kuharamia utekelezaji kutoka kwa washiriki wa mkutano huu. Na mijadala mengine itaenda hapo, na kinachofuata hivi sasa ni picha, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi na mawaziri wa fedha na masuala ya jinsia wakipiga picha ya pamoja. Utakumbuka mkutano huu Rais wa Zanzibar anamwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano huu. Na ni furaha mtazamaji, kwa sababu ufahamu huu ni mkutano wa kwanza kufanyika barani Afrika
Afrika ukiwakutanisha mawaziri ambao wana jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba pengo la jinsia halina nafasi katika uchumi. Ndio maana umewasikia mawaziri wakizungumza na Rais Dr. Mwinyi naye vile vile amezungumza. Lakini mkutano huu pia, mtazamaji, utachochea ufadhili wa masuala ya usawa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake ili kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Mtazamaji, tukihitimisha mkutano huu baada ya picha hiyo ya pamoja, sisi hapa hatuna la ziada, lakini picha ya mawaziri kutoka hapa Tanzania na manaibu mawaziri linaendelea, alikuwa alijamaliza. Na awali yule mwakilishi wa UN ambao pia ni wafadhili ama waandaaji wa mkutano huu alizungumzia kuhusiana na changamoto ambayo Afrika inakumbana nayo. Utakuta wasichana katika vyuo vikuu wana pasi vizuri kuliko wavulana, lakini baadaye katika ajira utakuta wavulana ndio wengi wanapata ajira kuliko wasichana. Hivyo mkutano huu unakaa hapa kutafuta ufumbuzi wa changamoto hizo katika kuwawezesha wanawake ama wasichana kuhakikisha nao wanapata fursa hizo za usawa katika maeneo mbalimbali, kiuchumi, kijamii, kisiasa. Sawa, hapo umemzungumzia Dr. Mazime. Na mtazamaji wa TBC1, sasa inaendelea hapa ni burudani ambayo inaendelea katika ukumbi baada ya zoezi la picha. Na sasa tuhitimishe matangazo haya, mtazamaji, kutoka katika ukumbi wa Johari Rotana jijini Dar es Salaam. Mimi ni Kalunde binti wa Mahimbo nikishirikiana na mwenzangu hapa Shinona Saidi. Nikutakie tu utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea kutoka TBC. Asante Shinuna Said na Kalunde Mahimbo wakitokea huko Johari Rotana. Na tumesikia mkutano huo wa siku 3 ambao umefunguliwa leo na